So first we have seen Vorzarts. Vorzarts means resolution. Dear Vorzarts, like New Year resolutions. 10 है यार. And then what else? We have seen the words related to prognoso. D prognoso means predict करना, future predict. तो ये सब vocab देख रहे हैं हम. बेसिकली हमने vocab क्या क्या देखी है B1 लेवल के लिए आज. Forehead. Genau. Forehead sagen means predict करना. To predict. To predict. This is the verb. Forehead sagen. This is separable. Forehead and then sagen. Okay. Prognose ist prediction. Die Prognose. Yeah. Prediction. Yeah. Genau. Prediction. Yeah. It's a noun. Prediction. Or we also say the verb prognosieren. Prognosieren. Das ist ein Verb. Okay. Was Neues? Was etwas? Was noch? Und dann Handlinien, ना Handlines. हमारे हाथों में जो The Stanzation. Yeah, the Stanzation. Sunshines. Stanzation ना हम Stanzation करते हैं ना Sunshine. Stars पढ़ते हैं हम न्यूज़पेपर में. Die astrology. These are all related to astrology. Sunshines, Handlinien, Handlesen. Handlesen. We read the hands. Lebensdauer. या Lebensdauer. लाइफ स्पैन, आपकी लाइफ कितनी होगी, ये सब हम प्रेडिक्ट करते हैं. और क्या प्रेडिक्ट करते हैं? सक्सेस, लाइफ में कितनी सक्सेस मिलेगी, यार फॉल. और लव, ये सब ये मेन थेमा, मेन कॉन्टेक्ट होते हैं जिसके बारे में लोग अपनी हॉरोस्कोप पढ़ाते हैं. दास हॉरोस्कोप. सो Der Spruch. या der Spruch, saying. Der Sterne. या die Sterne. Okay, we'll continue here vocab. Then we see Futurines. Futurines was Bound. Yeah, Futurines like future tense. How do we make future tense? Werden plus infinitive. So zum Beispiel, I will go there. Just this much. So ich werde dort gehen. Ich werde dort gehen. So this is the sentence. I will go there. Now she will bring me the new book. She will bring me the new book. Sie wird mir neues Buch. Ein neues Buch. Mitbringen oder bringen. Beide richtig. Ein neues Buch. Yeah. So here, this is dative because of mitbringen. She will bring me. Shouldn't it be neuen? Nein, neues. Das Buch. So ein neues. Es ending. No, sie wird mir ein neues. Yeah, ein neues. In dative, we like adjective declination. But das ist dative. With en. Dative pronoun. This is dative pronoun. बस ये change होगा. ये accusative है. This is accusative. Okay. This is dative. This is accusative. Mitbringen takes two person. Accusative and dative. So person is dative. Object is accusative. This is dative and this is accusative. Okay. Okay, and what else we see? Future tense भी देखा हमने. Werden plus infinitive. And then planen, verb planen, synonym vorhaben. You can say vorhaben. Ich habe vor means I have plan. Das ist denkbares Verb. इसका मतलब होता है to plan, to make plan. Deuten. Yeah, deuten. Deuten means to
point out something. The Sikshal. Yeah, the Shikshal, destiny. Shikshal, destiny. So all these things we read in the horoscope, or we predict about the future. We also predict the weather, na? Wetter vorhersagen. You can say wetter vorhersagen, ना? Weather report. Wetter bericht क्या बोलते हैं? Wetter bericht. Weather report. Der wetter bericht. Ja, das war alles, ne? Wir haben so viel neue Wörter gelernt.